coming in. We're getting a confession video of the Pakistani terrorist who was captured. Listen in. تو ہم نے تو پیار کیا بھول پیار کر رہے ہیں ہم روز پیار کیا اور روز پیار کرنے کے بعد ہمیں پاکستان کے لوگ شیئر کیمپ ہے پھر وہاں کے سامنے تو یہ فیصلہ کیا ایک ایونٹری اور 5 میچ ہمیں دی 2 کرنیز دیا اور ایک ٹیچر دیا ہم نے سامان لیا راشن دیا کھانے پینے کا یہ 8 مہینے کا سامان تھا تو ہمیں انہوں نے ہمارا گائیڈ تھا وفادار تھا 2 سالیاں اور انہوں نے ہمیں وہاں پر لے گیا تھا تاریخ کو شام کو ہم 10 بھائی پہلے کالینس نے کی انہیں سے ہمارے دوسرے ہمارے پاس کی باتیں کا گائڈ تھا کالین کی اس کے بعد مجھے بھیجا میرے پاس کی جب میرے پاس کر کے میں بھی کالین پہ بیٹھے تو ہم تیسرا آتی تھی اس کے پاس کرنی تھی اس سال پوسٹ میں ہندوستان آئی پارٹی سے یہ آمنا سامنا ہوا اور ہماری پارٹی کی وہی پارٹی کی پاکستانی زور سے بولنا بچہ اور پاکستانی جو پاکستانی عرب جو ہماری کبھی پارٹی بیٹھی تھی انہوں نے ہندوستانی عربی کا فائر کھولا تو فائر ہوا تو میں ڈر گیا تو میں ہندوستان میں کھائی نہیں ڈالنا تھا تو میں بیٹھ گیا جو میرے ساتھ آڈینس مارا گیا اس نے بھی ان ہندوستانی عربی کو فائر کھولا فائر کیا تو جو ہمارے دوسرے ساتھی جو چھوڑنے آئے تھے لیکن تو اوپر کے 2 رہتے بھی اندر آنا تھا وہ بھی پیچھے 4 لوگ پیچھے آنے باقی اور ہم 2 اندر گھروں کے اندر پار کر گئے تھے تو بعد میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں آگے نہیں جانا فائر ہو گیا تو فائر ہونے کے بعد ہم جب واپس نکلے دیکھا تو ہندوستان عالمی نے علاقے کو گھیرا اور سیل کر لیا تھا سیل کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا جو پڑا تھا انہوں نے اعلان کیا کلب کرا کہ اپنے آپ کو ہمارے بارے کر دو ہم کچھ نہیں تھے یقین بیان لڑائی میں لیکن جو میرے ساتھ انس بھائی تھا وہ پرانا بندہ تھا اس نے فائر کو پڑھوا دیا کیونکہ ہندوستانی عالم کے جوان کو فائر کیا فائر مارا اس نے پھر دوسری بار میں ہندوستانی عالم نے فائر کھولا اس میں ساتھ وہ آدمی تھا انس اس کو ادھر مار گرایا اور میں نے جب دیکھی اس کی ڈیڈ باڈی تو میرے سے برداشت نہیں ہوا میں نے میرے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا میں نے جب اعلان کیا ہندوستانی عالم نے سرنڈر کیا سرنڈر کرنے کے بعد مجھے ایسا ٹوٹا اس سے مارا پیٹا نہیں بھائی کی طرح بیٹوں کی طرح رکھا سرنڈر کیا مجھے سے رسپانس کیا اس ظلم زیادتی قیدی نہیں بنا سکتا اور یہ انسانیت کو ایسا ظلم زیادتی نہیں کی تو میں کوشش کرتا انہوں نے کچھ مارا پیٹا نہیں مجھے جیسے قیدی نہ پانا لیکن میں نے غلطی کی میں نے غلطی کا احساس ہے میں نے بے وقوفی کی ہے تو جب مجھے ہندوستانی عالم نے پکڑا پولیس کیمپ میں لے کے آ رہے تھے نا تو ہم ایک بازار سے گزرے تو میں ضرور کو دیکھا تو کشمیر لوگ نے کچھ بات ہنس رہے تھے پتہ نہ ہوا تو میں نے دیکھی فوجی ادھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جیسے ہم پاکستان میں بتایا گیا تھا اسرائیل نے دورہ مچایا تھا ادھر کون خراب ہوا سے ہندوستانی عالم ظلم کرتی ہے مسلمانوں پہ مارتی ہے بیٹتی ہے آج پر سکون خراب ہوا اللہ نہیں ہونے دیتی مسلمانوں کی تو جب میں نے کیمپ کے اندر انٹری کی میں 2-3 دن میں ادھر تھا میں نے اذان سن 5 وقت کی اذان سن روزانہ سنتا تو میرے ساتھ بتاؤں کہ کیمپ کے اندر تو کیمپ کے 2 گھنٹے میں دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو میری گزارش ہی پاکستانی صحیح سے اور پاکستان آرمی سے اور لشکر ٹیبل جو ایریا کمانڈر ہے وہاں سے جیسے میں پاکستان بھیجا. All right, big confession coming in from the terrorist who was captured and yesterday in Uri, and whatever he's saying is currently nailing Pakistan's role. The Pakistan provoked by Pakistani army against India is what he has gone ahead and said. He's made a confession in front of camera. You heard it first here on India Today, and this completely nails Pakistan's role. He's a 19-year-old Pakistani militant. He was captured alive during the anti-infiltration operation during the line of control in the Uri sector. Let's listen in once again
to the 19-year-old terrorist who's been captured, who's making a confession live. क्या था कितने परिवार के लोगों को कितने पैसे देंगे अगर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के बाद कुछ हो जाता है या फिर एनकाउंटर में तुम मारे जाते हो तो कितने पैसे घर वालों को देंगे, कितना देंगे? गुमराह कर रहे थे वो तुम्हारे जैसे और भी लड़कों को? 20,000 पहले दिया था, 30,000 को दिया। लड़के हो गए थे लेकिन वो नहीं है, मैंने मुझे सेलेक्ट किया। मैं कुछ टारगेट था, कोई टारगेट पे नहीं था। प्लीज। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद कैंप में आपकी ट्रेनिंग हुई, तो उस कैंप में कितने ऐसे लड़के हैं आपकी उम्र के, आपसे छोटे या बड़े, जिनकी ट्रेनिंग होती है? और जब आप लकीर के अंदर आ गए तो कितने दिन लग गए आपको इस वाले बेल्ट में, और आपके साथ कितने लोग थे? जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही थी हम लोग बने। आप ट्रेनिंग कैंप में कौन सी तारीख को आपको बोला गया कि आपको इन्फिल्ट्रेट करना है? 13 को बताया गया। तो कितना एमिनेशन आपके साथ था जब आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे? Live on video, you heard it first here on India Today. It is an India Today exclusive that we're bringing to you right now. I want to go straight across to Manjeet Negi, who's getting us all these live visuals of the terrorists being captured and his confession that is being made. Listen in once again. हमारी पार्टी के पाकिस्तानी जोर से बोलना बच्चा, कुछ नहीं और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो हमारी कभी पार्टी बैठी थी उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर बोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया, तो मैं हिंदुस्तान खाई नहीं डालूंगा कि तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे लेकिन तो ऊपर के 2 बेहतरीन अंदर आना था, वो भी पिछला 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर कर गए थे। तो बाद में हमने फैसला किया कि हम वापस चलते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने बाकी को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया क्लब करा के अपने आप को हमारे बारे में तो कुछ नहीं लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था वो पुराना बंदा था, उसने फायर को आ गया हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर दुआवी कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी ने फायर खोला, मेरे साथ वो जो आदमी था उसको उधर मार गिराया और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मेरे सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। मैंने जब ऐलान किया तो हिंदुस्तान आर्मी सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा उतार से मारा पीटा नहीं, भाई की तरह मीटर की तरह रखा, सरेंडर किया, मुझे सर समझ दिया। उस जुल्म जाती कैदी नहीं बनाना था और इंसानियत को जुल्म जाती नहीं की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ मारा पीटा नहीं मुझे जैसे कैदी ना पाना, लेकिन मैंने गलती की, मैंने गलती का एहसास है, मैंने बेवकूफ़ी की है। तो जब मुझे हिंदुस्तानी आर्मी ने पकड़ा तो उनके कैंप में लेके आ रहे थे ना, वहाँ भी बाजार से गुजरे तो मैं लोगों को देखा और कश्मीर में कुछ बात हंस रहे थे पता ना हो तो मैंने देखी फौजी इधर तो कोई ऐसा मसला नहीं जैसे हम पाकिस्तान में बताया गया था, इसराइल ने शक्तार में बताया था तो जब खराब हुआ हिंदुस्तानी आर्मी जुल्म करती है मुसलमानों पे, मारती है, बीटती है, आज पर सुकून खराब हुआ अदा नहीं होने देती मुसलमानों की। तो जब मैंने कैंप के अंदर एंट्री की तो मैं 2-3 दिन में गुजरता, मेरा अजान सुनी 5 वक्त के अजान सुनी रोजाना सुनता तो मेरे साथ पता किया कैंप के अंदर तो कैंप के 2 हफ्ते में तमाम किया मेरे साथ ज्यादा नहीं की। तो मेरी गुजारिश ही पाकिस्तान सही से और पाकिस्तान आर्मी से और लश्कर तवज्जो एरिया कमान का वहाँ से जैसे मुझे पाकिस्तान में भेजा, गुजारिश करता हूँ
All right, Shiv Arun now joins us from the newsroom. This is big story that is coming in at the moment. Shiv, the terrorist making a confession. His voice was slightly muffled. I'm going to throw straight across to you to take over and also tell us exactly what was said by the terrorists. Chaiti, this is a really, really big haul by the Indian Army. The fact that they've been able to capture this Lashkar-e-Taiba terrorist from Pakistani Punjab alive is itself a very big achievement. And now all of the information that he spills is not only going to have a reflection on the logistics and planning by the Lashkar-e-Taiba across the line of control in those various sectors, but will also, serve to preempt whatever immediate attack was, probably being planned. Remember, the intelligence agencies around this time, just before the winter months, just before India's festive season, always have alarm bells ringing over the possibility of many different kinds of attacks, possibly happening in the country. And therefore, the capture of this particular terrorist alive will go a long way in providing the intelligence necessary to perhaps fend off some of those attacks. It's a very difficult process. But 19-year-old Ali Babar Patra from Okara, Punjab, has spilt many beans. He's not only talked about where he's from, he's talked about his handlers. He's provided specific coordinates that are verifiable and can be corroborated both in India and in Pakistan, Chaiti. He's given the phone number of his mother. He's provided the name of his father. All of this is information that cannot be plausibly denied by Pakistan, like they tried to do with Ajmal Amir Kasab once. Similarly, they will probably try and do the same thing with Ali Babar Patra as well. And therefore, you've got a situation where India will once again interrogate this terrorist, get more information, get busy, fending off and averting the next terrorist attack. But as far as Pakistan is concerned, young men like Ali Babar Patra are cannon fodder. These are radicalized youth who've been turned to terrorism using a brand of militant religion and radicalism in terrorist camps in Pakistan and POK, and sent into Kashmir, sent across the line of control into Kashmir, to conduct terror attacks. And therefore, that kind of flow, that the river of terror from Pakistan occupied Kashmir and POK is not going to stop with this terrorist. Definitely not. Absolutely, and this will also give the much needed fodder, as you rightly said, for the Indian military establishment at the moment, because this is a confession that is coming in from the 19-year-old terrorist. It gives the right amount of intelligence that India requires to combat Pakistan as well. Shiv? Definitely does, and it's remember in terror encounters where infiltrations are involved, Chaiti, they almost always, I would say 99.999%, they end in the deaths of terrorists and sometimes casualties to the Indian side as well. Because infiltrating terrorists are some of the best trained terrorists. They're trained, by the Pakistan military themselves, because they've got to traverse very tough terrain, survive in harsh weather, be able to fight while at the end of their energy reserves. So these are practically commando-style terrorists who are trained and sent across the line of control. Having said that, the capture of one of these terrorists is an extremely rare phenomenon, because usually they fight to the death. They're trained to never give themselves in, to kill themselves if they are captured or cornered. And therefore, in many ways, these are really suicide missions for these terrorists. And it almost always ends in their deaths. But in this particular case, it's mysterious. It's very interesting to find out what actually happened. Were they able to disarm him? Did he chicken out at the last minute? Did he have a change of heart at the last minute? And that's the reason why he's telling so many stories. Could he be a decoy? Could there be some false alarms going on here from Pakistan's side? There are many, many possibilities. This is not a black and white game by any stretch of imagination, Chaiti, and nobody should regard it as such. What we can say categorically is this is a huge, huge achievement for the army, because remember, the capturing of a terrorist always means that Indian soldiers have risked their lives and bodily harm to actually get close to a guy like this and take him alive. So our salute and our kudos to the entire Indian army and the other security agencies that were involved in capturing this terrorist alive.
Absolutely. Thanks so much, Shiv, for joining us on this. This is, of course, as Shiv also mentioned, a big win coming in for the security forces right here. It's no small feat for the Indian Army, and also going a proof of Pakistan's nefarious designs. Pakistan stands to be exposed as well. We'll continue tracking the story in much detail. For now, it's a wrap from me, Chaiti Narula.